true. It's true here, it's true in Africa, it's true in China, and it's true on the moon. И ако е верен, той ще е верен и тук, и в Африка, и в Китай, и на Луната. And so a principle is like that. И това е същността на принципа. 2 plus 2 is 4, no matter where you go. 2 плюс 2 е 4, независимо къде извършваме сметката. That's a principle which is true universally. И това е универсално верно. So in every religion there are certain principles which are universal. И от всяка религия ние виждаме, че има универсални принципи. It's just in the Vedantic tradition and the Upanishads, those were clearly presented as principles. Но в това, което е типично за Веданти, за Упанишадите, че това е представено именно като принципи. And so it is through principles that we can find unity. И след като ние имаме работа с принципи, то тогава ние имаме и единство. And those principles are found in the experiences of the great mystics of all of the different religions. И тези принципи те са открити чрез преживяванията на големите мистици. And then the stories and rituals are all beautiful if we understand the principle behind. И отделните истории, отделните ритуалите ще станат за нас красиви, когато разберем каква е истината за тях. So the Vedanta tradition, as it has begun to be introduced into the West over the last 100 years, Традицията на Веданта, така както е представена от последните век, is not a missionary religion as we are used to thinking of missionary religions. това не е мисионерска религия по начина, по който обикновено се употребяват тези думи. The teachers of Vedanta don't come to a country like Bulgaria to try to pull everyone out of the Orthodox Church. Ако дойде някой свани от мисията на Кришна, неговата цел не е да извади някои хора от православието и да ги привлече към неговия си път. Rather, we delight in the Orthodox Church. Всъщност, ние се радваме на православието. As we delight in Judaism and Islam. Както и на иудаизма и на исляма. And that is because if you can see the principles behind religion, защото когато човек вижда принципите за религията, you can appreciate all of the manifestations. Тогава човек ги оценява положително, именно като изяви на едно и също нещо. If you're focused only on the expression and don't know the principle, ако човек се концентрира да гледа само изявите, а не принципа, който стои зад тях, then you get stuck in the expression and then you fight with other expressions which are different. И тогава неизбежно ще има конфликти между различните начини на изразяване. Like with the Orthodox Church. Както при православието. The mystical tradition of the Orthodox Church is very, very close to Vedanta. Защото мистичната традиция на православието е много близка до Веданта. There are so many parallels. Човек може да намери много паралели. Many years ago, I spent a couple of years studying orthodoxy. Преди много време аз прекарах 2 години изучавайки православието. And I can do that as a Vedantist because I can see the similar principles behind and the similar experience behind the expressions. И аз нямам проблем да го правя това, именно защото виждам какви са общите принципи за спецификата на изявите. And maybe one day the Orthodox themselves will be able to see the same thing. Може би някой ден и православните хора ще се виждат по същия начин, както и аз го правя. And so it is that liberal vision of religion which is very much needed in the modern world. Може би точно един такъв по-либерален възглед за религиите, това от което ние се нуждаем в съвременния свят. Let me come to something else now. И нека малко да сменя темата. There are 4 fields of human experience. Има 4 полета на човешкото
изживявания. Any philosophy that pretends to be a comprehensive philosophy Всяка теория, която претендира, че е всеобхващаща, has to deal with these four fields. трябва по някакъв начин да вземе отношение към тези 4 полета. Because they all human experience is within these four fields. Защото всички човешки преживявания са в тези 4 полета. One is the experience of self, who I am. Първото от тях това е изживяването на аз съм. Another is the world that I experience. Другото това е света, който аз усещам около мен. So self and world are two. Така че себето и света са два. A third we can call God, understanding that here God is a very general term, which I will explain. Третото нещо е да го наречем Бог. Сега ще уточня точно в какъв смисъл. This field, for some people, is God. For some other people, it's something else, as I will explain. За някои хора това си именно Бог, за други хора това е нещо по-различно. Сега ще се опитам да обясня. So this third field of experience, which I'm calling God, means what is real. Това, което наричам Бог, това е абсолютната реалност. What is real means what is of value. Тоест, това, което има ценност, стойност. Whatever I consider to be real, I will consider to be valuable. Защото това, което е истинно, то има ценност. So if I believe that the only reality is matter, physical matter, then that is my God. Така че, ако аз считам, че материята е единственото нещо, което има стойност, то това ще е моят Бог. Because this is the only thing that's real, and therefore it's the only thing that has any value. Защото за мен това ще е единственото нещо, което е реално и съответно единственото, което има някаква ценност. Religion and other things are just imagination, which have no value. За такива хора религията е някакво нещо въображаемо, съответно те нямат ценност. If, on the other hand, I think that money is the only thing that has any value to me, От друга страна, ако считам, че парите са единственото нещо, което имат стойност за мене, then money is the most real thing to me, те ще бъдат най-реалното нещо за мен and that becomes my God. и те ще се превърнат в моя Бог. So whatever I consider to be most valuable, I consider to be real. Та по този начин, това, което аз считам, че представлява ценност, него аз считам и че е реално. And whatever I consider to be real, I consider it to be the thing of greatest value. Това, което е реално, то има върховната стойност. So I'll come back to that. First I'm just describing the four fields and then what Vedanta has to offer in these four fields. И по-късно ще се върна на това, след като свърши с четвъртото поле. So there's the field of self-experience, the field of the world, and the field of reality, or value. Тоест след себето, след външния свят и нещата, които са реални. And the fourth field is the mind itself. Четвъртото поле, това е самият ум. Because it's through the mind that I know all of the other three fields. Защото точно чрез ума аз мога да познавам тези три полета. I know you through the mind. Аз познавам вас чрез моя ум. I know myself through my mind. Аз познавам себе си чрез моя ум. And I know what is of value and what is real through the mind. И аз разбирам кое е ценно, кое е реално и пак чрез моя ум. So the mind is the instrument of experience. Така че умът това е един инструмент на нашите преживявания. Through which the other three fields are known. И чрез него останалите три полета биват познати. So Vedanta has something of value to say about all four of these fields. И Веданта има да предложи нещо във всеки от тези четири